What's up everybody? In case you're new here, my name is Aurelia Pendo and karibu sana to this channel. If you're a returning subscriber, man, I love you. Thank you for always coming back to watch my content. I really appreciate. So yeah, today is a very interesting video. From the title, I guess you can tell what we are doing. So today we are doing an eating competition while blindfolded. Yeah, so this is very interesting. I have my friend over here, Edna. You're going to see her in the video. So let us prepare what we are about to compete eating, and then we start. I hope you enjoy watching this. So guys, we are about to start this competition. Shaonyesha what we are having. So this is what I'm going to funika my eyes with, like so. And then now I don't know whether I'm going to hold my plate. From here, which is more interesting. If it's from here, you make it. It is more interesting, ndio ujima utaenda. So let's do this, guys. Ndio navaa yangu. You guys are going to be witnesses when atakuwa na cheat. Please don't cheat, by the way. Ibaki peke yako kile kikula hapo kwa mask. Haya, sawa. 1, 2, go. Mana mnakumbuka ni mapua. Ngoja nicheke. Oh my God. Uko ready? Ande. Nivi. Tuanze. Hakuna kushika plate. Na mtu akindamwa. Kachumbari kwa aje. Ndio ndio kachumbari sipati mama. And your bones. Ushamaliza the bone. Ugali lazima isha. Tena tuko nakula ugali yako. Tumeacha ugali girl. Guys, but then subscribe. All this for you guys, huh? And it's sweet. Oh no, no. Hapa nakula peke yangu. Ugali yangu pale. Umesikia nini? Hebu tufunge tuangalie kama bado inarekodi. Hapa mkono wangu kwenye begani.
Sitatoboa. Hebu angalia hapo ndio rahisi. Kula. Acha boni. Na record. Unjui. Sasa ndio natoa. Usikula kula. Na record. Umeona chakula yako. Ngoja tukue the same. Ona chakula yaonekane mali tunachukua from. Sasa ugali. Eka ugali hapa chini. Mbona unataka tunabakisha? Tutasikia sana kwenye mti, alafu hizi tusababisha hivi. Ndio uonekane kimisi. Hivyo. Tunaje. Tuendelee. Ni familia yangu. Kwa nini kutuna bomu? Nasa kuweka plate moja simkola. Imagine. Wewe chakula hivi. Imagine. Na watu. Sio very short tupate viewers. Mimi ndio nakula leo. Mboga za kwanza? Bado. Iko hapa. Ensani yangu. Hapo. Ugali likauka. Hiyo kachumbari inasaidia mtu asinyonye. Nasikia kwa taste nini? Bro. Mimi niliona kwa bana ndio kwa kienyeji. Mtu anakuuliza. Ndio mzazi zangu kwa barabara. Kama zijachinjwa. Hizo. Azikoni kila siku. Usinakuta kutusaidia. Boko sana. Umesikia wapi? Kwangu yangu. Ndio natafuta bwana. Azikoni daily? Na mama sikia hapo. One time. Mpaka nisikia kila kwa Aya. Sijana kingine nikitoka Tawa. Kutoka Tawa ni huko ni mbali. Hayo. Unapita kwa kweli. Unapita sasa hivi tunachukua shuttle town zinapitia Thika Road. Inakuwa kwa hapo. Ati shuttle yenyewe inaenda wapi? Inaenda Ruai Kamulu. Unachukulia BS ndani. BS ndani. City shuttle. Sisi tulipita Kangundo. Kalipa so nani mbali?
Hapo iko tufikishe ikatufikisha. Mfano. Yaani watu walisha kwa gari. Yaani tunafika Roy bypass. Tukabaki tena gari yangu imeisha. Bado. Ndio ugali. Kesho. Unajua Bado ndio ugali. kama video nyingine hapo niliona. Tulikuwa husband na wife yake wanafanya hii competition. Wife anafungua macho. Anaongezea bwana yake chakula. Anaanza kwanza, husband fungua, anajaza food. Nashinda ishi. Soda anaweza fanya hivyo. Mami slow. Natafuta ugali. Akina jumwagilia. Najua aje najumwagilia. Ana status kiniangukia. Maji kwa wapi? Mtayani umefikia maji. Acha niongeze ugali. Uko sure? Leo kuna nyumba kule blue. Atakunyonga. Sana diba? Kuongeza. Chileni nimekaka karibu. Nikape kijiko. Sasa ndio balkani hapo. I hope so I can. Shika. Tukishika tu sahani. Haya tunaweza shika sasa. Nimeshiba. Tushike. Ile takiti yako ya kushinda. Oh no. Kachumbari tunaimeta. Hey, this one tunaanza ugali. Wewe amdabeni. Uko ugalia? Asante. Gai, wewe. Hakuna spina nyonga. Umeganda nini? Kwani umeweka jumla? Umekalia. Nimeweka straight.
Salad yangu imeenda hapa. Blogo hapa. Namwagilia kamera. Ugali yaisha. Mstaki na kuongea na wewe. Kama uko ugali ya tatu. Ule ugali na avocado. Inaacha kunyonga. Avocado za nasty. Ugali yaisha kwa sahani. Kajegi, mbona kiangu ni kikubwa hivi kiugali? Mimi napata na usiku kikubwa sana. Nimeshiba. Tumata nimeshinda. Ndio. Mpaka sahani kwa mti. Hii sahani ya nyama. Nikaimeka chini maliza. Nimeshiba. Ndio nakula maliza. Kinyongo. Samia safi. Nimeshiba. Ugali. Mimi yokeka. Hakuna Ugali. sababu ya vitu. Ugali yaishi. Na test kama unakula. Ugali unakula. Utafungua macho leo. Sio la kushuku. Lakini umeniongezea ugali. Anakuongezea. Unafanya nini kwa sahani yangu? Kuna mali kwa hapi. Ndio hiyo. Umeweka nini sana? Niseme vitu. Karibu nimechoka, nimeshiba. Bado nakula. So give up. Ndio hivyo. Not happening. Ndio sahani yangu ilijaa tunasikia nyama ndani. Girl, I'm full. Mwana mbona nasaidia mtu akunyonga. Mwanamke mbona nasaidia mtu akunyonga. Nitasina makali. Nilijekea avocado. Nilijekea avocado. Sijaona. Hapo ndio kazi yangu. Nimepara. Unaangalia unapotea. Ikashika. Nilisikia. Mimi nashinda wanaanza kuniambia sitashinda ya kweli. Singeona ka video. Ningeangalia footage. Shida sana. Kwa ajili ya kama una chakula. Kwa mimi kwa mimi kwa sababu. Nimeshiba. Unaona pia hiyo. YouTube. Na mukbang. Mimi nikipost kwa channel yangu, naweza nipost kama mukbang. Sasa inaitwa interpretation. Natumia jina mukbang.
Mbaya. Haya tunaweza pause. Pause kama unapiga picha. Kama tujapiga picha za thumbnail Yes, ndio nasema tu pause kama ni ya thumbnail. Guys. Tumeshika nyama, shika nyama ama ugali. Sema 1 2 3 alafu pause. Hapo. Ama unakula bado wewe. Kinja. Hai. Utakula mimi. Matoka. Guys. Guys, I'm officially the winner. Imagine. Utamaliza ugali. Ugali kwa kubwa. Utamaliza. Utamaliza wingi ushindi. Shaka mask. Should we open our eyes? In the count of 3, 2, 1, go. Actually, nataka kuangalia TikTok. Hauna vile nishapata nikwambia tu Mungu anajimwagilia. Hebu nikikubaliki yote. Guys, you're the judges. Who has won? Uleka aje kachumbari, nataka kuona. Video. Guys, thank you so much for watching. Tell us up in the comment section who you think won this competition, and subscribe if you have not subscribed to this channel. Please consider subscribing, and I'll see you in the next video. Adios.